Halo teman-teman, kembali lagi di Let's Study. Kali ini kita akan membahas terkait dengan reading test, khususnya di section pronoun reference. Sebelum kita mulai ke materi, izinkan aku perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, aku Christian saat ini menjadi salah satu peserta PCPM 39 di Bank Indonesia. Untuk achievement dan experience-nya, teman-teman bisa lihat di layar masing-masing. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Berikut merupakan salah satu contoh soal terkait dengan pronoun reference. Karakteristiknya seperti ini ya, teman-teman. Kira-kira ada soal cerita, kemudian eh, ada kata yang ditanyakan, seperti itu pronounnya. Jadi dia ada teksnya, paragraf, kemudian ada pertanyaan yang menanyakan spesifik pronoun tertentu yang menjelaskan terkait hal tertentu di teks tersebut. Langsung aja kita masuk ke contoh soalnya. The Great Wall of China is one of the most famous landmarks in the world. Built over several centuries, it was originally constructed to protect Chinese territories from invading armies. The wall stretches for thousands of kilometers across mountains, deserts, and grasslands. It is considered one of the greatest architectural achievements in human history and attracts millions of visitors each year. The word it refers to a China Bay in the invading armies, C, the construction workers, D, the Great Wall of China, and E, the grasslands of mountains. Nah, kata it di sini tertera pada kalimat kedua ini teman-teman. Jadi, kata it di sini merupakan pronoun yang mengindikasikan subjek pada kalimat sebelumnya. Nah, jadi it di sini menjelaskan subjek. Karena kan the Great Wall of China is one of the most. Di sini kalimat utamanya adalah the Great Wall of China. Subjeknya adalah the Great Wall of China. Yang dibahas di sini adalah main idea-nya dari kalimat ini adalah the Great Wall of China. Sehingga dia menjelaskan apa yang dijelaskan atau main point pada kalimat sebelumnya. Sehingga kata it merujuk pada the Great Wall of China, yaitu pada option D. Kita langsung saja masuk ke latihan soal. Soal pertama. Marie Curie was a pioneering scientist who conducted groundbreaking research on radioactivity. She was born in Poland but later moved to France, where she became the first woman to win a Nobel Prize. Her work with her husband Pierre Curie led to the discovery of two new elements, polonium and radium. She devoted much of her life to science, even working during World War I to develop mobile X-ray units for soldiers. Her contributions to both physics and chemistry were remarkable. They helped lay the foundation for modern medical treatments and nuclear energy. Today, Curie is remembered not only for her scientific achievements, but also for her determination and courage in a field that was at the time dominated by men. What does the pronoun they in the second paragraph refer to? A. Mobile X-ray units. B. Modern medical treatments. C. Radium and polonium. D. Marie and Pierre Curie. E. Her contributions to physics and chemistry. Aku kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1. Apabila teman-teman membutuhkan waktu tambahan, silakan pause video ini. Kita masuk ke pembahasan soalnya. Jawaban yang tepat adalah E, her contributions to physics and chemistry. Kenapa? Karena kata pengganti D mengindikasikan kata yang digantikan sebelumnya adalah jamak. Pada kalimat sebelumnya, subjeknya ialah her contributions to both physics and chemistry. Sehingga jawaban yang tepat adalah E. Soal kedua. In 1945, the Electronic Numerical Integrator and computer or ENIAC became one of the first fully electronic computers. It could perform thousands of calculations per second, a remarkable achievement for its time.
However, ENIAC was massive in size, required enormous amounts of electricity, and needed trained operator to manage the computers despite these limitations. The computers paved the way for smaller and more efficient machines that followed. In the passage, the word it in the last sentence refers to A, the electricity, B, the size, C, the ENIAC, D, the operators, and E, the calculation. Aku kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah ENIAC. Kata it mengindikasikan bahwa kata yang digantikan merupakan kata benda. Ide pokok pada kalimat sebelumnya merupakan ENIAC, sehingga kata yang digantikan yang tepat ialah ENIAC. Gimana teman-teman? Udah mulai kebayang ya cara menyelesaikan soalnya seperti apa? Mari kita lanjutkan ke latihan yang ketiga. The analytical engine designed by Charles Babbage in the 19th century was never completed during his lifetime. However, the design included concepts such as input, processing, and output, which are still used in modern computing. Historians often credit it as the first theoretical model of programmable computer. In the last sentence, the word it refers to A, input, B, processing, C, the analytical engine, D, modern computing, and E, the 19th century. Aku kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah the analytical engine. Kata it mengindikasikan bahwa kata yang digantikan merupakan kata benda. Ide pokok pada kalimat sebelumnya merupakan the analytical engine, sehingga kata it mengindikasikan the analytical engine. Kita lanjut ke soal berikutnya. During the 1950s, the invention of the transistor revolutionized computing. It replaced bulky vacuum tubes and made computers faster, smaller, and more reliable. This innovation marked the start of a new era in computer design, and it also reduced the cost of production. As a result, more organizations could afford to invest in computing technology. In the passage, the word it in the third sentence refers to A, the transistor, B, the vacuum tube, C, the new era, D, computer speed, E, the cost. Aku kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah the transistor. Kata it mengindikasikan bahwa kata yang digantikan merupakan kata benda. Ide pokok pada kalimat sebelumnya merupakan the transistor, sehingga kata it menggantikan kata the transistor. Kita move ke soal berikutnya. The internet began as a military project known as ARPANET in the late 1960s. Over time, it evolved into a global network connecting millions of computers worldwide. Its ability to share information instantly transformed the way people work, communicate, and access knowledge. Today, it continues to expand and adapt to new technologies. In the last sentence, the word it refers to A, technology, B, the internet, C, the military, D, the information, E, knowledge. Aku kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah the internet. Kata it juga menggantikan kata benda. Ide pokok pada kalimat sebelumnya merupakan the internet, sehingga kata it mengindikasikan the internet. Kita move ke soal berikutnya. Grace Hopper was a pioneer in computer programming, best known for creating one of the first compilers. This tool translated human-readable code into machine language, making program work accessible. She believed that this would help computers reach their full potential, and she dedicated much of her career to promoting its use. In the last sentence, the word this refers to A, her career, B, compiler, C, programming languages, D, human readable code, and E, computers. Aku kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1. Apabila membutuhkan waktu tambahan, silakan pause video ini. Dan jawabannya adalah B, compiler. Kata this mengindikasikan bahwa kata yang digantikan merupakan benda. Kalimat sebelumnya
Ide pokoknya adalah compiler, sehingga kata yang digantikan adalah compiler. Kita move ke soal berikutnya. The development of integrated circuits in the 1960s allowed computers to process data much faster. They combined multiple electronic components into a single chip, greatly increasing efficiency. As manufacturing techniques improve, it became possible to make these chips smaller and more powerful at the same time. In the passage, the word it in the last sentence refers to A, data, B, manufacturing process, C, the computer, D, the integrated circuit, and E, the efficiency. Aku kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah D, the integrated circuit. Kata it mengindikasikan kata yang digantikan sebelumnya adalah kata benda. The integrated circuit merupakan ide pokok pada kalimat sebelumnya, sehingga kata it mengindikasikan kata tersebut. Kita move ke soal berikutnya. Artificial intelligence, or AI, has been a topic of research for decades. While early AI systems were limited in scope, they demonstrated the potential of machines to perform tasks that require human-like thinking. Today, it is used in fields ranging from healthcare to finance, shaping decisions and improving efficiency. In the last sentence, the word it refers to A, finance, B, artificial intelligence, C, human-like thinking, D, the research, and E, tasks. Jawabannya adalah B, artificial intelligence. Karena kata yang digantikan sebelumnya, ide pokoknya adalah artificial intelligence, sehingga kata it yang mengindikasikan kata benda merujuk pada kata AI. The personal computer boom of the 1980s brought technology into millions of homes. It changed the way people work, learn, and played. As prices dropped, many more family could afford one, and they became a regular part of daily life. In the last sentence, the word they refers to A, prices, B, families, C, computers, D, games, and E, schools. Aku kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1. Apabila membutuhkan waktu tambahan, silakan pause video ini. Kata pengganti D mengindikasikan kata yang digantikan berbentuk jamak. Pada kalimat sebelumnya, subjeknya ialah personal computer dan berbentuk jamak, sehingga D menggantikan kata computers di opsi C. Soal terakhir untuk section ini ada di nomor 10. Cloud computing allows users to store and access data over the internet instead of on local devices. This makes it possible to retrieve files from anywhere with an internet connection. Many businesses rely on it to reduce costs and increase flexibility in their operations. In a last sentence, the word it refers to A, the internet, B, the data, C, cloud computing, D, local devices, and E, flexibility. Aku kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah cloud computing, karena subjek yang dibahas pada kalimat sebelumnya adalah cloud computing dan it mengindikasikan kata benda, maka jawabannya ada di opsi C, cloud computing. Demikianlah pembahasan soal kita kali ini. Ada beberapa key main takeaways yang bisa teman-teman lakukan untuk menjawab soal. Yang pertama, identifikasi pronoun yang ditanya. Lihat kata ganti yang muncul di soal, misalnya it atau they. Cari kalimat sebelumnya, biasanya berada satu atau dua kalimat sebelum pronoun. Temukan kata yang paling cocok, pastikan jumlahnya sesuai. It singular dan they untuk menggantikan kata atau subjek yang plural. Cek makna konteks, pilih kata yang secara logis sesuai dengan konteks kalimat, bukan sekedar cocok jumlahnya. Singular or plural, it, this, that, he, she, kata benda atau kata kerja tunggal. They, them, these, those, kata benda atau kata orang yang jamak. Cek gender, he or his itu laki-laki, she or her perempuan. Hindari jebakan, jangan langsung ambil kata terakhir sebelum pronoun, karena kadang kata terakhir bukan yang dirujuk.
Kalimat utama, pronoun biasanya merujuk ke subjek utama dalam kalimat sebelumnya. Demikian pembahasan terkait dengan pronoun reference bersama dengan Let's Study. Sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya.